welcome back to English Tube. Today I have a surprise for you. හොඳයි. අද පාඩම practical English lesson එකක්. එහෙම නැත්නම් real world English. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රායෝගික ලෝකයේ සිදුවෙන සිදුවීමක් ඇසුරින් අපි ඉංග්‍රීසි පාඩමක් කරනවා. මට gift එකක් හම්බුණා. මම දන්නේ නැහැ කවුද එව්වේ කියලා. gift එක මොකක්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. අපි අද ඒක unbox කරමු. මම unboxing වීඩියෝ එකක් හැටියට මේ පාඩම කරගෙන යනවා. මේක real unboxing එකක් වගේ කරගෙන යන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඩම හරහා එතකොට අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අලුත් වචන, ඒ වගේම phrases, ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ, ඒ වගේම ඔයාලා දැනට ඉගෙනගත්ත tenses, දැනට ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය රටා, ඒ patterns තා පොඩ්ඩක් brush up කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරට අලුත් tenses තියෙන්න පුළුවන්. අලුත් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් අපි ඉදිරියේදී කරනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ෆැමිලියර් වෙන්න මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඉවරනකම් බලන්න unboxing එක. මේ unboxing එකේ සම්පූර්ණ script එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාවිච්චි කරලා තියෙන අලුත් වචන, phrases ඒ හැම එකක්ම මම පැහැදිලි කරලා දාලා තියෙනවා description එකේ බලන්න. හොඳයි. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. Today I have a special surprise for you. I received a gift and I have absolutely no idea what's inside and who sent it. Are you curious? I know I am. Let's dive right into it and unbox this mystery package together. This seems to be a gadget. What do you think? Before I unveil these contents, let's do a little guessing game. Based on the size and weight, I'm inclined to believe this might be something very practical. This seems to be a useful device that I can incorporate into my daily routine. It's like solving a puzzle, isn't it? Okay, share your guesses with me as we continue. Put them in the comment section below. Let me press it a bit and twist it a bit. Now, I don't want to press it too hard and I don't want to break what's inside. It seems to be an LED light. Maybe an LED light. Alright, enough suspense. It's time to reveal what's inside. I can't wait any longer. Let's open it and see. Ta-da! Look what we have here. It's a USB hub. It's a 4-port USB hub and USB 3. What an unexpected surprise. This will definitely come in handy for me, considering all the devices I use while teaching and creating content. Amazing. Thank you very much to whoever sent this gift to me. That wraps our unboxing adventure today. It was an incredible experience filled with anticipation, curiosity, and a pleasant surprise. Remember, sometimes greatest gifts come from unexpected sources. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel for more engaging content. I will see you the next. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලා දැනට ඉගෙනගත්ත tenses ඒ වගේම වචන වාක්‍ය රටා මේ වීඩියෝ එකේදී පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම අලුත් වචන මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අලුත් tenses මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. phrases පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. ගොඩක් ඒවා අපි ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල්. නමුත් මම ඔයගලට පොඩ්ඩක් ඉගෙන familiar වෙන්න තමයි මේකේ වීඩියෝ එකේ සමහරක් දේවල් පාවිච්චි කළේ.